The next class goes to xenon tetrafluoride. So the molecule name is xenon tetrafluoride. XeF4, tetra means 4. So the molecule name is xenon tetrafluoride. Xenon tetrafluoride. Xenon tetrafluoride ni ఎలా ఫామ్ చేస్తున్నాం, ఐ మీన్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. సో ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ xenon tetrafluoride. Preparation xenon on reaction with 2 moles of fluorine. So direct combination xenon on reaction with 2 moles of fluorine at the temperature of 673 kelvins with nickel catalyst, it gives xenon tetrafluoride. Okay, xenon on reaction with 2 moles of fluorine at the temperature of 673 kelvins, it gives xenon tetrafluoride. This is the first method for the preparation of xenon tetrafluoride. The second method, XeF2, I mean xenon difluoride. Formula is XeF2 on reaction with 1 mole of fluorine, it gives XeF4 at high temperatures, high pressures, at high temperatures and high pressures. Once again, repeat. The first method is xenon on reaction with 2 moles of fluorine in the presence of nickel at the temperature of 673 Kelvin, it gives xenon tetrafluoride. The second method is xenon difluoride on reaction with fluorine at the high pressure and temperatures. Finally, it gives xenon tetrafluoride. These two are the preparations. Second one is properties of xenon difluoride. The first property is reaction with hydrogen to react అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, I mean reaction with H2 hydrogen to react అయినప్పుడు ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. రాద్దాం. XeF4 on reaction with 2 moles of H2, 2 moles hydrogen to react అయినప్పుడు ఫామ్ అయ్యే మాలిక్యూల్ చూడండి, Xe plus 4 moles of HF. This is the first property. Then go to second one, reaction with H2, nothing but the reaction is hydrolysis reaction and production. Hydrolysis means addition of water molecule, mana chese reaction. So XeF4 undergoes hydrolysis. Hydrolysis అంటే ఇక్కడ 3 moles తీసుకుంటున్నాం, ఇక్కడ 6 moles తీసుకుంటున్నాం. XeF4, that means xenon tetrafluoride undergoes hydrolysis. It gives XeO3, that means xenon trioxide and 12 moles of HF plus 3/2 moles of oxygen plus 2 moles of xenon. This is the second property. The first property is hydrogenation, second property is hydrolysis. So there are 2 preparations and 2 properties. The xenon difluoride preparations and properties. Next go to structure. A structure ni observe.
స్ట్రక్చర్ చెక్ చేసుకోండి. xenon valence shell లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 8 నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. బికాజ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ నోబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అని చెప్తున్నాం. 8 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, అన్ని కూడా పేర్ అప్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 లోన్ పేర్స్ అవుతాయి. సో మనం xenon ఎన్ని ఫ్లోరిన్స్ తో రియాక్ట్ అవ్వాలి? 4 ఫ్లోరిన్స్ తో రియాక్ట్ అవ్వాలి. చూద్దాం. xenon atomic number is 54 after krypton means 36 complete. 5s2 5p6 5d0. 5s2 means 2. 5p6 number of lone pairs 3 lone pairs and 5d0. This is the ground state electronic configuration. Check చేద్దాం. xenon 4 ఫ్లోరిన్స్ తో రియాక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ 4 ఆంపియర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి. బట్ ఇక్కడ ఎన్ని చూడండి లోన్ పేర్స్ అన్ని పేర్ అప్ ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి. అంటే xenon చుట్టూ 4 లోన్ పేర్స్. మనం ఏం చేయాలి? అవుట్ ఆఫ్ 2 లోన్ పేర్స్ అంటే 4 లోన్ పేర్స్ లో 2 లోన్ పేర్స్ మనము అన్పేర్డ్ గా చేంజ్ చేస్తాం. సో go to first excited state 2 unpair of electrons. Go to second excited state, again 2 unpair of electrons. Totally 4 unpair of electrons. One, two. Again 2. This one is first excited state, second excited state. This one is second excited state of xenon. So here number of unpairs 4 unpairs. So intermixing of 1s orbital, 3 p orbitals, 2 d orbitals. So first lone pair, second lone pair, 4 unpairs. 4 unpairs on reaction with 4 fluorines. 4 fluorines to react. ఇప్పుడు ఫామ్ అయిన హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటి చూడండి? sp3d2 హైబ్రిడైజేషన్. ఈ మాలిక్యూల్ స్ట్రక్చర్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. xenon దగ్గర జనరల్ గా ఉన్నవి అన్ని కూడా 4 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. బట్ మనము 2 లోన్ పేర్స్ ని 4 అన్పేర్స్ గా చేంజ్ చేసాం. సో 4 లోన్ పేర్స్ ని 2 లోన్ పేర్స్ నుంచి 4 అన్పేర్స్ గా చేంజ్ చేసాం కాబట్టి ఓన్లీ 2 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నవి. రిమైనింగ్ 2 are 4 unpair of electrons and change. So reaction with 4 fluorines. Remaining 2 are now. This is the shape of the molecule. Shape of the molecule is square planar and hybridization is sp3d2 hybridization. ఇప్పుడే చెక్ చేస్తున్నాం. sp3d2 hybridization and bond pairs means ఏదైతే బాండ్స్ ఉంటుందో అండ్ bond pairs అన్ని 4 lone pairs. I mean lp lone pairs are 2 lone pairs. This is the structure of xenon tetrafluoride. Once again repeat. Xenon tetrafluoride, that means xenon on reaction with 4 moles of 4 fluorines to react out. 4 bonds form here. 4 bonds form cheyali ante xenon electronic configuration observe atomic number before after krypton 5s2 5p6 5d0. This is the ground state electronic configuration. Total 4 unpaired lone pair of electrons నుంచి మనము 2 lone pair of electrons split చేస్తూ ఎన్ని చేస్తున్నటువంటి 4 unpairs గా చేంజ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ సెకండ్ ఎక్సైటేషన్. ఇప్పుడు చెక్ చేసుకుంటే చూడండి 2 lone pairs ఉన్నాయి, 4 bond pairs ఉన్నాయి. So intermixing of 1s orbital, 3 p orbitals and 2 d orbitals. Finally the hybridization leads to sp3d2 hybridization. So the final the molecule is square planar molecule. The structure of HCF4. Next molecule and zero group elements lo last
our last molecule is XeF4. So the molecule name is F6 hexafluoride. Xenon hexafluoride. Xenon hexafluoride. The molecular formula is XeF6. So first one, preparation of xenon hexafluoride. Preparation. First preparation. Xenon on reaction with 3 moles of fluorine at the temperature of 673 kelvin in the presence of nickel catalyst, it gives xenon hexafluoride. Once again, the direct combination of xenon and fluorine at the temperature of 673 kelvin and in the presence of nickel, it gives xenon hexafluoride. This one is first preparation, first method for the preparation of xenon fluoride. The next method goes to XeF4 on reaction with O2F2, that means diazoxide molecule. It gives XeF6 and 1 mole of oxygen as a byproduct. So these two are the preparations of xenon hexafluoride. Next we go to properties. Properties of xenon hexafluoride. The first property is reaction with hydrogen. Then in fact hydrogenation, nothing but addition of hydrogen is nothing but hydrogenation and what. So reaction with hydrogen ఏమని రాస్తాం చూడండి. XeF6 on reaction with hydrogen ఇక్కడ 3 moles తీసుకుంటాం. So Xe plus 6 moles of HF byproduct. Second property, reaction with H2O nothing but undergoes hydrolysis అంటున్నామని వాటర్ మాలిక్యూల్ తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది దాన్ని రాస్తున్నాము. XeF6 undergoes hydrolysis here 3 moles of H2. It gives XeO3 xenon trioxide plus 6 moles of HF. So these two are the preparations and properties. Once again repeat. The first method goes to xenon on reaction with 3 moles of fluorine in the presence of nickel catalyst at the temperature of 673 kelvin gives xenon hexafluoride. This is the first preparation. Then second method goes to xenon tetrafluoride undergoes dioxygen difluoride to react అయినప్పుడు finally XeF6 form అవుతుంది. These two are the preparation of xenon hexafluoride. There are two properties. First one is reaction with hydrogen, nothing but hydrogenation reaction. XeF6, that means xenon hexafluoride undergoes hydrogenation, nothing but addition of hydrogen, it gives xenon and 6 moles of HF, that means hydrogen fluoride. The second property goes to reaction with H2O, nothing but hydrolysis. Hydrolysis means addition of water molecule. So xenon hexafluoride undergoes hydrolysis, it gives xenon trioxide molecule. Tri means number of oxygens are 3 oxygens. Now go to structure of the xenon hexafluoride. Put structure of it. So structure of the xenon hexafluoride. So xenon atomic number is 54. Xenon atomic number is 54. After krypton 36 complete, 5s2, 5p6, 5d0 and 2 electrons. There are also 6 electrons. R are the pair electrons. No more
ఫ్లోరిన్స్ తో రియాక్ట్ అవ్వాలి అంటే 6 ఆంపియర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్ పెయిడ్, I mean 4 ampere of electrons. So go to first excited state from the p orbital to d orbital. So 2 ampere of electron. At the second excited state from p orbital to d orbital, 4 ampere of electron. At the third excited state, here first excited state, second excited state, third excited state. At the third excited state of the xenon, here 6 ampere of electrons and 1 lone pair of electrons. Check them. This one is lone pair of electron. Here 3 amperes in p orbital, remaining 3 are in d orbital. Intermixing of 1 s orbital, 3 p orbitals and 3 d orbitals. Lone pair 1, 2, 3, 4, 5 again. This one is sp3d3 hybridization. So the molecular structure is Xe. I mean xenon దగ్గర 1 lone pair ఉంది, 6 are bond pairs. 6 bond pairs కాబట్టి 6 ఫ్లోరిన్స్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఫ్లోరిన్ 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 again ఫ్లోరిన్. One lone pair of electrons. The 1 lone pair of electrons. So 6 fluorines to the electron. This is the structure. So the shape of the molecule is pentagonal bipyramidal. Sorry. Distorted pentagonal bipyramidal. The shape is distorted pentagonal bipyramidal and hybridization is sp3d3 hybridization. sp3d3 hybridization and number of lone pairs, only 1 lone pair of electron. Number of bond pairs, 6 bond pair of electron. Second I repeat. Xenon atomic number is 54 after krypton 5s2 5p6. Xenon ki 6 lone pair of electrons కావాలి, కానీ ఇక్కడ no more lone pair of electrons, all are paired. So at the third excited state of the xenon forms 6 ampere of electrons, 1 is lone pair of electrons. Now intermixing of 1 s orbital to the p orbitals and 3 d orbitals gives sp3d3 hybridization. These 6 ampere of electrons are reacts with 6 moles of fluorines. Gives XeF6 molecule. Check this చూడండి. Xenon F6 molecule, 1 is lone pair of electrons, this one is 1 lone pair. So the molecular shape is distorted pentagonal bipyramidal and hybridization is sp3d3 and lone pair of electron, 1 lone pair of electron, this one, and bond pair of electrons, that means 6 bonds are 6 bond pair of electrons. That the 6 bond pair of electrons. Is the preparation and properties and structures of the xenon hexafluoride. Ikkadtoni 0 group elements.